Okay, right. So we were with buckling of columns, right? So the first basic problem solved, right? So here, okay, okay. So we have seen basic derivation for a pinned condition, right? And at the base ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു generalized crippling equation അല്ലെങ്കിൽ Euler's buckling or Euler's crippling equation കൂടെ derive ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, right? So based on that equation, we can derive the equations for separate conditions, that is starting with the hinged condition. നമ്മളത് conditions വെച്ചു. So the equation was, Euler's generalized equation was PCR is equal to pi square EI divided by L effective square. ഇതാണ് അല്ലെ, effective length square. Okay, ഇതിന് effective length എന്നും പറയും, ചില കേസുകളിൽ equivalent length എന്നും പറയാറുണ്ട്. Equivalent length of column or strut. Okay, now so in the base we have taken effective length over final equation നമ്മൾ derive ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, one step process ആണ്. For a hinged condition, the effective length was L. Substituting that, you will get it as PCR is equal to pi square EI divided by L square is a crippling load equation. Similarly, when the both the ends fixed ആകുമ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് your effective length reduces അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സൈഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആകുമ്പോൾ 1/√2 ടൈംസ് കുറയും your effective length. രണ്ട് സൈഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആകുമ്പോൾ L/√2 into L/√2 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, L/2 ടൈംസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ effective length വരും. Substituting, you will get crippling is equal to 4 pi square EI divided by L square. Similarly, when one end is fixed, your final equation is 2 pi square EI divided by L square, and when one end is fixed and other end is free, the equation becomes pi square EI divided by 4U square. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ final equation, right, for each and every condition. Okay, right, നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കേസിൽ both the ends was hinged condition ആയിരുന്നു. hinged condition കേസിൽ you have found out the crippling load. Okay, now ഇതേ പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് വീണ്ടും 2-3 കേസസ് ആയിട്ട് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം എഴുതാം. Okay, so please note down the problem. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണത്. Okay, so എഴുതിക്കോ. Okay, okay, so for the previous problem, determine the crippling load. Determine the crippling load when the given strut is used with the following condition. Okay, the first condition is when one end of the strut is fixed. One end of the strut is fixed and other free. Second condition, when both the ends are fixed. And the third condition, one end is fixed and other is hinged. Fixed and other is free. Okay, so ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കുക. എന്തൊക്കെയാ, എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. യങ്സ് മോഡൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് 3 മീറ്റർ ആണ്, 5 സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് ഡയമീറ്റർ, എല്ലാ കേസും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം എടുക്കുക ആൻഡ് അസ്യൂം ദാറ്റ് 3 ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ലോഡ് കണ്ടെത്തുക. Okay, for the first case, when one end of the strut is fixed and the other end is free. Okay, similarly when both the ends are fixed, when one end is free. Okay, ഈ 3 കണ്ടീഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് കണ്ടെത്തുക. പറയാം, കേട്ടില്ല.
ശ്രീരാഗ് ഇങ്ങനെ കട്ടായി പോകുന്നു. നീ ഒന്ന് ചാറ്റിൽ മെസ്സേജ് അയക്കോ എന്താ? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ല 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 അല്ല. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്, സോറി, okay. So first condition പറഞ്ഞു, when one end of the stud is fixed, other free. Oh, okay, 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 fine, fine. Sorry, sorry. Okay, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അല്ലേ? One end is fixed and the other end is hinged ആണ്. Hinged, ഇതാണ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മൂന്ന് കേസിന്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. യു കൻ ടേക്ക് ദ ഇക്വേഷൻ, ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻ. ചെയ്തോ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ. 10 മിനിറ്റ്, 10 മിനിറ്റ്. 10 മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, ശരിക്കും 5 മിനിറ്റ് മതി. സ്പീഡിൽ ചെയ്തോ. സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണേ. 10:30. 40 മുമ്പേ തീർത്തിട്ട് പറയാം. മൂന്ന് കേസും തീർക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കേസും ഒരുമിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം.
യെസ്, കിട്ടിയോ? എനിവൺ? ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയോ? ഫസ്റ്റ് കേസ് കിട്ടിയോ? കേസ് 1. Case 1, case 1. Case 1, when one end is fixed and the other end is free. One end is fixed and the other end is free, right? PCR എന്ന് പറയുന്നത് one end fixed and other end free ആവുന്ന സമയത്ത് is PCR is equal to pi square EI divided by ഒരു end fixed ആണ്, ഒരു end fixed ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. PCR ന്റെ ജനറൽ equation pi square EI by L effective square ആണല്ലേ, L effective square. One end fixed ഉം other end അല്ലേ. So that means your L effective is equal to 2 times L ആണ്, right? L square, right? 4 L square എന്ന് കിട്ടും. Okay. So ഈ I values ഒക്കെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. All you need is to substitute and find the answer. Right? എത്ര കിട്ടിയ? 134.35. നോക്കാം. അതേഴ്സ് ബാക്കി ആരും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്താ കിട്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ എന്താണ്? One end fixed and other end free. Okay, answer. Yes, answer is actually 168.2. എന്താണ് യൂണിറ്റ്? എന്താ വരിക? കിലോ ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത്ര ആൻസർ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ വരിക എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ പി ഡിവൈഡ് ബൈ 4L square ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെ വരാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം. So here your pi square is 3.14, the whole square into Young's modulus E. തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലം E is 2 into 10 to the power mm square. Okay. Moment of inertia I, അല്ലെ? Moment of inertia I. തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ moment of inertia I തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് pi by 64 d raised to 4 ആണ്. ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ എടുക്കാം. So your moment of inertia I value എവിടെ? Pi by 64, I value is pi by 64 d raised to 4 ആണ്. ഓക്കെ, സോൾവ് ചെയ്താൽ pi by 64 into ഡയാമീറ്റർ d തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോബ്ലത്തിൽ. 5 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 50 എടുക്കണം അല്ലേ? 50 raised to 4 എടുക്കുക. സോൾവിങ് കിട്ടുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ വാല്യൂ 30.68. 30.68 into 10 to the power 4 mm raised to 4 ആണ് അല്ലെ, millimeter raised to 4 എന്ന് കിട്ടും. So substitute the value 13.68 into 10 to the power 4 divided by 4 into your length of the strut is given. Length of the strut from the question is
3 meter long ആണ്. So it is 3000 meter. 3000 square. Okay, solving, you'll get the value. See, ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. യൂണിറ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂവിന് പല വ്യത്യാസവും വരും. Okay, solving will get it as 16822 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും. ഓർ കിലോ ന്യൂട്ടണിലാണെങ്കിൽ 168.2 കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരാം. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. മിസ്റ്റേക്ക് വന്നവർക്ക് എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എടുത്തതിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ യൂണിറ്റിൽ വന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം. വിഷ്ണുവിന്റെ കേസിൽ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. യൂണിറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? സെന്റിമീറ്ററിന് മീറ്ററിലേക്ക് മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ല അത് ഇക്വേഷൻ മാറിപ്പോയത്. ഞാൻ അതർ എൻഡ് ഹിഞ്ച് എൻഡ് ചെയ്തത്. എന്നാലും നമുക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഹിഞ്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തില്ലേ? ഹിഞ്ച് അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ 67.2. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ അടുത്ത കേസ് വയ്ക്കും. When both the ends are fixed. Okay, ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. Both end fixed. അത് എത്ര വരെ ആൻസർ എത്ര? PCR is equal to pi square EI. Both end fixed 4 pi square EI by L square ആണ് അല്ലെ? സോൾവ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ഇതൊരു ഒരു സിമ്പിൾ ടേം ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ 4ഉം 2 എന്നുള്ള വാല്യൂ മാത്രമേ മാറുള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് ഒരു വരുത്തിയാൽ മതി അല്ലെ? ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? എത്രയുടെ ആൻസർ എത്രയുടെ? Both and fixed. You get an answer 269.152 kilo Newton എന്ന് കിട്ടും. ആണോ? കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? 269.152 kilo Newton. അത്ര ന്യൂട്ടൺസ് ആണ് രാവിലെ. യൂണിറ്റ് ചെക്ക് 268.7. യെസ്, കറക്റ്റ്. 269. ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Third case, when one end is fixed and other end is hinged. 34. 1 second. Yes, 134.57 kilonewton. Right. Yes, sir. Okay. But the clear അല്ലേ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ. ഡിഫറെന്റ് എൻ കണ്ടീഷൻസ് ആയി എൻ കണ്ടീഷന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഹിഞ്ച്ഡ് കണ്ടീഷന്റെ ഡെറിവേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ്. യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഫോർ യുവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം. അല്ലാതെ ഇത് ഒരുപാട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോ സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇതാണ് സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം. Right. Okay, now so now we have already seen what crippling load is. Euler's crippling load or buckling load. Okay, രണ്ട് terminology use ചെയ്യാറുണ്ട്. So that is given by PCR is equal to, so general equation is given by E into I divided by effective length or equivalent. Right. Now, if suppose you have to find out the crippling stress. Okay, so crippling stress, ഒരു load കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can directly find out the crippling stress. Okay, so crippling stress എന്ന് പറഞ്ഞാൽ load acting per unit area ആണ് അടുത്ത crippling stress വരിക. Right. Now, so നമുക്ക് crippling stress കാണുമ്പോൾ we will make some modifications in the equation. Now, the moment of inertia can be represented as moment of inertia can be represented
in terms of radius of gyration. In terms of radius of gyration as I is equal to mk square. Sorry, ak square. Sorry, a, where a is the area and k is the radius of gyration. Where k is the radius. സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ? നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെ, ഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പോലെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി ഒരു മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്നൊക്കെ തന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ബക്ലിംഗ് ഓഫ് കോളത്തിന്റെ കേസിൽ this radius of gyration simply means, so this radius of gyration, you may note this radius of gyration represents the distribution of mass. Okay, the distribution of mass around the or across the or around the, sorry, across around the centroid. Okay, so here case നമ്മൾ ഡൈനാമിക്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും I is equal to mk square ആണ്. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാസ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്രിപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബക്ലിംഗിന്റെ കേസിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ gyrationന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, ഓർ യുവർ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ, യു കൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ k is nothing but square a ആണ്. ഓക്കെ, പഴയ കേസിൽ റൂട്ട് ഓഫ് I/m എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Okay, a ചെറിയ വേരിയേഷൻ മാത്രം. So moment of inertia, now if I moment of inertia as ak square, my crippling load equation can be represented as pi square e into a k square for the stress or crippling stress divided by the cross sectional area. Okay, so when I divide the complete equation by the cross sectional area A, in the term my PCR divided area is equal to pi square E into k square divided into A divided by A into L effect square. Or your A and A get cancelled. So that means this will turn out to be sigma CR, or the crippling stress will be equal to pi square E into k square divided by L effective square. Okay, so this is the equation for the crippling stress in terms of radius of gyration. Okay, ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ rearrange ചെയ്യാണ്. Your crippling stress sigma CR is equal to pi square E into k square divided by effective length square. Effective length square. Okay, I can rearrange it as sigma CR is equal to k the whole square. Okay, so this is the final equation of crippling stress. Right. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ this LE by K is actually ഇതൊരു LE by K എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക റേഷ്യോ ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് കോൾഡ് സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ. Okay, this LE by K is called slenderness ratio of the beam. Slenderness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എത്രത്തോളം മെല്ലിച്ച അല്ലെ എത്ര മെലിഞ്ഞതാണെന്നുള്ളതാണ് സ്ലെൻഡർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, so it represents based on this slenderness ratio will be figuring out whether it is a long column or a short column or an intermediate column. Okay, ഞാൻ പറയാം എന്താണെന്ന്. So slenderness ratio. Okay, so your crippling stress equation, final equation is this one, pi square E divided by effective length divided by the K divided by K the whole square. Now your slenderness ratio is actually the ratio of, it is a ratio of, it can be defined as a ratio of the actual length. Okay, actual length ആണ്, actual length to the radius of gyration. Now, so ഇത് effective length ആണ് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെ effective length നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. LE by K എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. So now slenderness ratio എങ്ങനെ ആവുമെന്ന് വെച്ചാൽ for a pinned pin or
hinged condition, hinged condition, I can say that your crippling stress L by K the whole square. Karna effective length is nothing but L thaneyanu. Correct? Hinged condition. L by K is the എന്താണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കോളം ഫെയിൽ ആവാൻ രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് കാരണം കൂടി 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 ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫെയിൽ ബൈ ക്രാക്ക് അല്ലെ, ഒരു ക്രാക്ക് ഫോർമേഷൻ അത് പൊട്ടാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫെയിൽ ബൈ ബക്ലിംഗ് അല്ലെ. ഒന്നിക്കലും ഇതിനെ ഒരു എന്താ വെച്ചാൽ ചെറിയ ഷോർട്ട് കോളംസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ലോഡ് കൊടുക്കുക, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫെയിൽസ് ബൈ കംപ്രഷൻ അല്ലെ, ഫെയിൽസ് ബൈ കംപ്രഷൻ. അപ്ലൈയിങ് എ ലോഡ് എന്ത് സംഭവിക്കുക, ഇറ്റ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടിച്ച ഒരു വലിയ ലോങ് കോളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെയിൽ ബൈ ബക്ലിംഗ്, രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ബക്കിൾ ആയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് സംഭവിക്കുക. സോ സോ യു നീഡ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ഏതാണ് ഷോർട്ട് കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ലോങ് കോളം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയണം. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയണം ലെങ്ത് ഒരു പിന്നെ ഒരു മീറ്ററിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ലോങ് കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കോളം. കാരണം അതിന് വിഡ്ത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഫെയിൽ ഡ്യൂ ടു, കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ഒരു റൂളർ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ എടുത്തു അല്ലെ, ഒരു 30 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ സ്കെയിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 30 സെന്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബക്കിൾ അല്ലെ. It will not fail by buckling. Right? It might fail by due to crushing. Crushing കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫെയിൽ ആവും, പക്ഷെ ആവണമെന്നില്ല. Right? So based on just ഒരു ലെങ്ത് എന്നുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കോളത്തിനെ നമുക്ക് ലോങ് കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കോളം എന്ന് പറയാം. So based on the experience or based on the calculations, they have found that based on the slenderness ratio, you can classify the column. Okay. So for a steel column, when the L by K value is less than 50, okay, and it becomes a long column when the L by K value is greater than 200, and in between values, that is called the intermediate column. Okay, intermediate column. Okay, when 50 less than L by K less than 200. Okay, when the range L by K value is between 50 and 200 for a steel column, if it is in between this one, it is called an intermediate column. Okay, अब ये length അല്ലെങ്കിൽ short column, long column എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ classify main parameter ആണ് slenderness ratio. This L by K is the slenderness ratio. Okay, that's it. So please make a note of this one. Concept of slenderness ratio. Okay, screenshot എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം. Right. So, രണ്ട് equations are important important. One is the crippling stress, concept of crippling stress. The final equation for the crippling stress is given by sigma CR is equal to pi square E divided by slenderness ratio the whole square. Okay, where slenderness ratio is L effective by K. ഒരു പുതിയ terminology പഠിക്കുകയാണ് slenderness ratio എന്ന് പറയുന്നത്. It is actually the ratio of actual length. Okay, actual length to the radius of gyration. Okay, that means it is equal to L by K. Okay, so based on the L by K, you can classify the column. Okay, for a steel column, it is classified as short column when the L by K value is less than 50. If it is more than 200, it becomes the long column. Okay, clear?